অশোক কুমার সেন ভারতবর্ষের আইন এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। 31শে আগস্ট 1996 সাল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। একাধারে প্রসিদ্ধ আইনবিদ এবং দক্ষ প্রশাসক অশোক কুমার সেন তার জীবিত দশাতেই পরিণত হয়েছিলেন একজন কিংবদন্তি পুরুষে। আইন বিভাগের সমস্ত শাখায় শ্রী সেনের ছিল সমান পারদর্শিতা। একইভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার ছিল অবাধ বিচরণ। রাজনীতির প্রতি তার আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করেছি খুব অল্প বয়সেই। সেই বয়সেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন বিপ্লবী সংগঠন শ্রী সংঘের সাথে, যে সংগঠন সেই সময় বিপ্লবী বিনয়, বাদল, দীনেশের উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তিময়। অশোক কুমার সেন 1927 সালে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে অর্থনীতির স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে 1941 সালে গ্রেজ ইন লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। স্বাভাবিক প্রতিভা বলে খুব অল্প দিনের মধ্যে এই আইন ব্যবসায় তিনি লাভ করেন অভূতপূর্ব সাফল্য। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত থেকে যে কোনো আদালতে তার বিচরণ ছিল অবাধ। 1957 সালে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তখন তার বয়স মাত্র 44 বছর। Mr. Ashok Sen, প্রসিদ্ধ আইনজীবী কে কে বেণুগোপাল এই প্রসঙ্গে বলেন যে তার মতো আইনের সর্বশাখায় দক্ষ আইনজীবী এক বিরল প্রজাতি। তিনি আইনের ক্ষেত্রে নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। In his knowledge of law, there is no branch of law, civil, criminal, trademarks, patent, constitutional law, administrative law, in which he is not an expert. I don't think প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী আর কে জৈন অশোক সেন সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন যে আইন ছিল ওনার প্রথম ভালোবাসা। Secretary of the Supreme Court Bar Association, Mr. Ashok Sen was president. That was in 1984. He became law minister. So by mistake, the Bar Association sent notice of the meeting of the Bar Association Executive Committee to him. And normally the law minister won't come in the meeting of the Bar Association. That has been the tradition. But to our surprise, I found that Mr. Ashok Sen is there to preside the meeting as law minister. But I said, Mr. Sen, you have now become law minister. He said, but there is no difficulty. I can continue both as law minister and as the president of the Supreme Court Bar Association. That was his love for the members of the bar. That was his love for the profession. I do not like to use superlative language. একইভাবে আইনজীবী এমসি ভান্ডারীর অভিমত, তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ আইনজীবী, সফল সাংসদ এবং একজন দক্ষ প্রশাসক। One of the most complete lawyers I have known. As a parliamentarian, he has been one of the great parliamentarians. As a law minister, he has been an equally great law minister. And above all, he has been a very warm human being. সমাজ সেবা একই সাথে দেশ সেবায় ব্রতী হয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন জাতীয় রাজনীতির কর্মকাণ্ডে, যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের রাজনীতির অঙ্গনে সুদীর্ঘ চারটি মন্ত্রিসভায় তার অংশগ্রহণ।
অশোক কুমার সেনের জন্ম 10ই অক্টোবর 1913 সাল, জেলা ফরিদপুর। তার পিতা অক্ষয় কুমার সেন, মাতা সুষমা সেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস.আর. দাসের কন্যা শ্রীমতী অঞ্জনা সেন তার পত্নী। তাদের 2 পুত্র এবং 2 কন্যা। অশোক সেন কলকাতা উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন 1957 সালে। তারই প্রচেষ্টায় পাশ হল 1961 সালের অ্যাডভোকেটস অ্যাক্ট এবং পণ প্রথা বিলোপ আইন। স্থাপিত হল সারা ভারতবর্ষ বার কাউন্সিল। প্রকৃত সাংসদ হিসেবে দেশবাসীর প্রতি তার অবদানের স্বাক্ষর থেকে গেছে বিখ্যাত দলত্যাগ বিরোধী আইনে। কমার্শিয়াল লয়ের উপরে তার লেখা বই অর্জন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হয়ে ওঠার গৌরব। বিশ্বের দরবারে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের কৃতিত্ব অশোক সেনের। ইউনাইটেড নেশনস ল অফ দ্য সি কনফারেন্স, হিউম্যান রাইটস প্রভৃতি সংস্থায় ভারতবর্ষের নাম আলোকিত করেছেন তিনি। আইনে এই সুবিপুল পারদর্শিতার জন্যই তার চারপাশে ক্রমশ জমে উঠেছে বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার, প্রশংসা। আইন ব্যবসার 50 বছর পূর্তিতে তাই দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনও তার কাছে অধরা থাকেনি। It will be sheer temerity on my part to attempt to বিশিষ্ট evaluate আইনজীবী the শ্রী various দিলীপ কুমার দত্ত qualities of শ্রী Mr. সেনের Ashok সম্পর্কে Kumar বলেন, Sen, জীবিতকালেই who belongs to অশোক that সেন brilliant পরিণত breed of হয়েছিলেন lawyers একজন কিংবদন্তি who পুরুষে। became legends in their own lifetimes. I had the great fortune to work with him as his junior in many criminal matters. And every time I worked with him, or while I work with him, I learn every day a new facet of law which has enriched my legal treasure. ইন্দিরা গান্ধীর সেই বিখ্যাত নির্বাচনী মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মিসেস গান্ধীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে বলেন, under the law relating to elections is well settled. The challenger has only a statutory remedy founded on statutes concerning elections and election petitions. He has no natural right or common law right to challenge an election petition. He can only found his right to challenge a petition if the election has contravened any of the provisions of the Representation of the People Act concerning elections. Section 123 is the relevant section which sets out the grounds on which alone an election can be challenged. Mrs. Gandhi's election was held under the Representation of the People Act, and the challenge must be similarly founded on Section 123 of the Representation of the People Act. In course of his tenure as Minister of Law, he piloted various socio-economic
legislation which has benefited the country. A great lover of literature, music and sports. আমরা অশোক সেনের মুখোমুখি হয়েছিলাম 1995 সালে। তারই কিছু বিশেষ মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে পেরেছি। সদা কর্মব্যস্ত জীবনের অধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, সাহিত্যের ও সঙ্গীতের পূজারী। বাংলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তার ছিল প্রবল অনুরাগ। কবিগুরুর রচিত বলাকা তার প্রিয় কবিতা এবং অপরদিকে শেক্সপিয়ারের রচিত মার্চেন্ট অফ ভেনিসের শাইলক চরিত্রটি তাকে নাড়া দিত ভীষণভাবে। শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং তিনি তা সংগ্রহও করতেন। খেলাধুলোর প্রতিও তার আগ্রহ কম ছিল না। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের আমরণ সদস্য ও আইএফের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। For a politician, রাজনীতিবিদদের জন্য following extract from হিতোপদেশের Hitopadesh শিক্ষা যে কতখানি is very গুরুত্বপূর্ণ instructive. সে কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রী সেন An বলেন, old tiger couldn't hunt anymore, and yet he was hungry. He stood on the banks of a pond and invited weary travelers to come to him and take an ornament which he was holding. A greedy Brahmin was lured by his temptation and went near him. But before he came too near to make sure that he was quite innocent, he asked the tiger, "How do I believe that you are all that innocent?" He said, "I have no teeth, I have no nails, what can I do?" Then as he went near, the tiger caught hold of him and was trying to kill him. And then the moral comes. Na dharma shastra patatiti karanam, na chapi vedadhanam duratmanah, swabhavaeva muddha nivartate, yatha mani sarpanvat. Then it doesn't matter whether an evil man has read the scriptures or has done the penances. His character remains paramount, like the gem on the head of the snake. So, I mean, character never changes. This is the model. Of the poems of Gurudev Tagore, the one that I read most often is what is called Balaka. Balaka means a bird, very well known. Gurudev Tagore spent a lot of time in Himachal Pradesh, where on the Jhelum he had one evening saw the flight of these birds. And the flight of these birds reminded him of this, if I may translate it into English after reading a few lines in Bengali. Mone holo e pakhar bani, dilo ani shudhu paloker tore, pulokito nishcholer ontore ontore, bege rabe. Parbot chahile hote boishakhe niruddesh megh, ধরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি মাটির বন্ধন ফেলি ওই শব্দ রেখা ধরে চকিত হইতে দিশাহারা আকাশের খুঁজিতে কিনা. The flight of these birds and their fluttering wings brought this message for a moment, that the still calm of the forest was instilled by the touch of speed. Mountains wanted to become and fly like the clouds of Vaishak. And
The trees wanted to get wings and fly into the sky by tearing off their bonds of the earth. Unlike most, my most favorite character in Shakespeare is Shylock from Merchant of Venice. And I've often read Shylock's terminations to my juniors, to my children. And here again, I will repeat my most favorite passage. When Shylock is approached by Bassanio for a loan of 3,000 ducats to be given to Antonio by Shylock. This is how Shylock starts. 3,000 ducats. Well, well, well. Bassanio says, "Aye, sir, run for 3 months." Shylock, Antonio shall be bound. Well, well, well. 3,000 ducats and for 3 months. And Antonio shall be bound. Your answer to that? Says Bassanio. Shylock, Antonio is a good man. He's a very good man. Have you heard any insinuation to the contrary? No, 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 no. Shylock said. My meaning is saying he is a good man is that to have you understand me that he is sufficient, yet his means are in supposition. He hath an argosy bound to Tripolis, another to the Indies. I understand, moreover, upon the Rialto, he hath a third at Mexico, a fourth for England, and other ventures he had, squandered abroad. But ships are ships, and ships are but boards, sailors but men. There be land rats and water rats, water thieves and land thieves. I mean pirates. I mean pirates. And then there is the peril of waters, winds and rocks. The man is notwithstanding sufficient. 3,000 ducats. I think I may make that his bond. Bassanio, if it pleases you to dine with us? Shylock, yes. To smell pork? To eat of habitation which your prophet, the Nazarite, conjured the devil into? I'll buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following. But I shall not eat with you, drink with you, nor pray with you. What news on the Rialto? Who is it that he comes? Oh, Signor Antonio. How like a fawning publican he looks. I hate him, for he's a Christian. But more than that, in low simplicity, he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. If I can catch him once upon the hip, I will feed-fad the ancient grudge I bear him. He hates our sect and nation. He rails even there where our merchants must congregate. On me my bargains and my well-won thrift, which he calls interest, cursed be my tribe if I forgive him. বিচার ব্যবস্থার সম্মুখ গতিতে জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা তাকে পীড়িত করত সব সময়।
I agree with you, gentlemen, that speedy justice cannot be equated with speedy disposal of cases. Because a speedy disposal of cases in the way we have experienced in the recent past has not helped in the availability of justice in the true sense of the term. Speedy justice means disposing of cases speedily after hearing the parties properly, ascertaining the law properly, sifting the evidence properly, and allowing the parties to have a full scope of argument. It is true that argument does not mean ad infinitum argument. Counsel must be taught the art of being brief and precise. So the judges must be cautioned about the fact that speedy disposal in the sense of just disposing of the list within a particular period would not be helping the people in getting justice. This will be one of the most বিবাহ important cases বিচ্ছেদ to be আইনের decided. দ্রুত নিষ্পত্তির কথা বলতে গিয়ে We শ্রী have a সেন law বলেন nearly 150 যে years old বিদেশের in the মতন Evidence Act, আমাদের দেশেও by which জেনেটিক টেস্ট no বা evidence জিন can be পরীক্ষা given to dispute আইনে the স্বীকৃত paternity হওয়া of a উচিত। child who is born in wedlock. And yet, if a man has an adulterous wife and she bears a child from someone else, is the man to bear the child of somebody else as his own? Is there no remedy open to him? Modern science has found a remedy in the form of blood tests, which will prove whether a particular child can never be the child of a man by blood test, and various other tests. Why are those tests not to be thrown open to redress the grievance of a man who is burdened with the child of somebody else born by his wife? This will be the point to be decided. The High Court has followed the old Evidence Act rules, and the Supreme Court has refused to reverse that decision. We are going to fight on this particular matter, and let us see what happens. In my life, I had followed বিগত শতাব্দীতে example of ভারতবর্ষের Swami Vivekananda, জন্ম whom I have নেওয়া always regarded মহান মনীষীদের যেমন as the বিবেকানন্দ, greatest Indian born রবীন্দ্রনাথ in ঠাকুর, that century. রাজা রামমোহন রায়, নেতাজি That century সুভাষচন্দ্র had produced বোস, a galaxy মহাত্মা of গান্ধী brilliant men. আরও অনেক মনীষীর উল্লেখ করে It's rare তিনি in বলেন just many countries একই শতাব্দীতে এত to উজ্জ্বল see and নক্ষত্র সমাবেশ experience the birth of পৃথিবীর so many অন্য brilliant কোনো people দেশে in one বিরল। generation. Starting from Raja Rammohn Roy to Netaji Subhash Chandra Bose, we had Mahatma Gandhi, we had Dr. Rabindranath Tagore, we had Swami Vivekananda, we had in the field of science and education so many other brilliant people. But Swami Vivekananda stands above all. He was a great builder of the nation. He instilled courage in a faltering people, and he infused them with confidence and resolve to rid themselves of the bond of slavery and make themselves great again. And indeed, following in his footsteps, the country has gone from step to step and has been earning the greatness that was its past. And I hope that we shall remember our past and follow the great path of our leaders. Talking about my own philosophy of life, it's very difficult to elaborate it in course of a few minutes. But I followed the path of the reformists of the 19th century, starting from Raja Rammohn Roy, right to Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose, and the other great leaders who laid the foundations of a nation which did not rest on caste or religion, but believed in a secular
outlook, a casteless society, and equality of all men. তার মতে In fact, ভারতবর্ষের if you read the সংবিধানের preamble to our প্রধান Constitution, ভিত্তি তার that epitomizes ধর্মনিরপেক্ষ a চরিত্র। philosophy of life which must kindle the life of every individual Indian. It lays down the high principle of equality between man and man, no distinction between caste or creed or religion, and the freedom of everyone to practice his own faith, his religion, and his own belief. I think that's a philosophy which is worthy of the best of people in the whole history of mankind, and rests on eternal values which hardly can be destroyed. My ancestors had migrated from Tehatta in the district of Nadia about 400 years ago to Jessore. And from there, their successors had migrated to what is now known as Bekrampur, which was seat of one of the Bharabhuyas. ভারত মাতার সুসন্তান অশোক সেন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তার কর্মময় জীবন আমাদের প্রতিনিয়ত তার কথা স্মরণ করায়। অগণিত মানুষের মনে তিনি কর্মঠ আদর্শ পুরুষ হিসেবে বেঁচে থাকবেন বহুদিন। ভাবি প্রজন্মের কাছে আইন পরিমণ্ডলে স্বর্গীয় অশোক কুমার সেন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ হিসেবে প্রতিভাত হবেন চিরকাল।